Hello guys, el día de hoy estuvimos trabajando with our book, page number 99, page 99, esta de aquí, and we have to choose, dice, listen and read, circle the correct word. Let's choose one of these words, juggle, jump, catch, kick, juggling, juggle, just no, and at the end, juggle, juggling. So let's listen and you have to choose which word are they saying. Okay, ahí vamos. What does juggle mean? Can you juggle? What does juggle mean? Okay, next. You throw and catch 2 balls. Can you juggle? No, I can't. Okay, and the last one. Ahí vamos, let's go. I can help you. Watch me. Are you juggling? Yes, I am. I'm juggling. Thank you. Very good. Okay, now we have to do the exercise number 2, which is a game. Learn to juggle, then say, I'm throwing, now I'm catching. Lo hicimos en el salón de clases. We throw something and then we catch. Throw, catch. Throwing, catching. Okay? And at the end of the class, we do this as a team. Ask and answer with a partner, right? Yes or no. Nos dividimos en equipos de 2 y un equipo de 3 por ahí. Y preguntábamos esto a nuestro compañero. Can you do this? Can you do yoga? Y reportábamos aquí. My partner, yes or no. Can you hula hoop? O sea que si pueden jugar con este. Yes or no. And then, lo último dice, we can help each other. Nos podemos ayudar uno a otro, yes or no, ok, donde dice mini, ahí escriben la respuesta para ustedes, si ustedes lo pueden hacer. Can you do yoga? Can you do hula hoop? Well, pues ahí le ponen yes or no, ok, and esto fue lo que estuvimos haciendo el día de hoy. Today we work with this page number 99, así que los que no vinieron a clase pueden completarla usando este video. Así que nos vemos el día Friday. Remember, tomorrow we don't have class because of the Battle of Puebla. La batalla de Puebla, por eso no tenemos clases. Así que I'll see you Friday. See you later. Bye.